Yes, sir. Thank you, sir. Can I just confirm on behalf of accused number one, also confirm that statements of But also confirm that they are here. The accused person to sit down. The accused person appears before me charged with count number 1, sexual assault in respect of accused number 1. Count number 2 is rape in respect of accused number 2. Accused number 1 is represented by Mr. Muletsane and accused number 2 is represented by Mr. Chacha. In count number 1, that is sexual assault, that accused person is guilty of the crime of contravening the provisions of Section 5, subsection 2, read with sections 1, 2, 50, 56, 57, 58, 59, 60 of the Criminal Law Amendment Act 32 of 2007, further read with sections 256, 262, 270 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. It is alleged that upon or about 26 January 2019, ended or near Tabashish administrative area in Mount Fletcher, in the regional division of Eastern Cape, the said accused did unlawfully and intentionally inspire belief in complainant, to wit Manyal Telejane, that the said complainant will be sexually violated by kissing her and caused or forced her to touch his penis without the consent of the said complainant. Count number 2, that accused is guilty of the crime of rape in contravening the provisions of Section 3, read with sections 1, 56, subsection 1, 57, 58, 59, and 61 of Act 32 of 2007, also read with provisions of Section 51, subsection 2 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1997. It is alleged that upon or about the 26th of January 2019, ended or near Tabashishi administrative area in Mount Fletcher, the said accused did unlawfully and intentionally commit an act of sexual penetration with the complainant Manyali Telejane by inserting his penis into her vagina without the consent of the said complainant. Before the plea, the provisions of Section 51, subsection 2, Act 105 of 1997, and competent verdicts were explained to accused number 2. They pleaded not guilty on charges against them. To prove its case, the state called 4 witnesses, that is the complainant, Manyal Telejane, Mapuleng Christina Telejane, Molobeheng Tana, and Dr. Dikudune Kazachi. Briefly, the summary of the facts of the case are as follows. Manyal Telejane, the complainant, testified that she was an ANC volunteer preparing for the coming election process.
Her duties were to register the members for voting process. Xa sikwenza ngokufutshane kokungqina bukammangali ke yena ngela xesha wayekwi-ANC evolontiya kwaye ke wayerejistarisha abantu. On the night of the incident, about 20 hours, accused number 1 arrived at her home calling her that accused number 2, who was a ward councillor, wanted to see her for work-related matters. Ke ixesha lokuphaya ngo-8 ebusuku uye wafika ummangalelwa wokuqala wambiza esithi ubizwa nguwe mmangalelwa wesibini wena wawungu-ward councillor ke ngelo xesha esithi umbizela izinto zomsebenzi. Accused number 1 is related to her mother. Ummangalelwa wokuqala ke uyazalana nomama wakhe. She woke up and went out with accused number 1, who went outside, told her that he loved her and grabbed his hand inserted in his pants, forcing her to touch his penis. Ke uye waphakama waphuma nommangalelwa wokuqala. Uthe xa besiya ngaphandle ummangalelwa wokuqala ke wamxelela into yoba uyamthanda wamncamisa wathatha isandla sakhe ngekani wasifaka ngaphakathi edukhweni lakhe emthembisa incanca yakhe ngenkani. She didn't see accused number 2 vehicle outside. She then turned back inside the room and slept. Akazange ayibone imoto yakho ngaphandle ummangalelwa wesibini kwaye ke uye wajika waphinda ngaphakathi endlini wafike walala. She didn't tell her mother, who was also in the same room in which she was sleeping, as to what accused person did to her. Akazange amxelele umama wakhe lo wayengaphakathi ke endlini into yoba kwenzeke ntoni kuye. After some few minutes, accused number 1 came back again and knocked at the door. He said he was there to call her as she was wanted by accused number 2. Emveni kwemizuzu embalwa uphindile kwaqonkqozwa kwakhona waqonkqoza ummangalelwa wokuqala watsho into yoba uzomcela uyabuzwa ngummangalelwa wesibini mayelana nomsebenzi. She was reluctant to go, but her mother told her to go and meet with the accused number 2 because this was about her work. She eventually left with accused number 1. Ke wayithandabuza ukuya kodwa umama wakhe wamcenga esithi ke imayelana nomsebenzi yakhe makayo uthi ke nyhani wagqibela ihambile naye ummangalelwa wokuqala. They found accused number 2's vehicle parked outside. She got inside the vehicle and drove off. Accused number 1 on the way alighted and accused number 2 drove off to the upper part, passing by her homestead. Ke uyile nyhani emotweni wafike wangena yahamba imoto endleleni ummangalelwa wokuqala uye wehla waqhubeleka ke ummangalelwa wesibini waqhuba imoto naye esemotweni. She asked her as to where he was driving to. Accused number 2 asked her as to why, old as she is, slept with her mother. Ubuzile ke into yoba iyaphi imoto kodwa wena ummangalelwa wesibini uye wambuza into yoba endala kangaka kutheni elala nomama wakhe. Accused number 2 turned back and drove to the direction to her home. At a certain point behind her homestead, accused stopped his vehicle. Ke uyijikile imoto yaphinda yatsho kunendawo eyakowabo. Ufikile ke apho emveni kwakowabo wamisa imoto. When she was about to alight, accused came to the passenger side and lifted her. Retreating, he put her down and undressed her underwear. Ke uthe xa sezawukwehla wena ummangalelwa wesibini uye weza kweli cala elikuyo wamphakamisa wabhekela naye wamehlisa emotweni. He put her down and undressed her underwear. She resisted till such time she submitted, but accused forced himself on her and inserted his penis into her vagina, engaged in sexual intercourse without her consent. Ke uye wambeka phansi wamkhululisa uthi ke uzamile nyhani ukuba kodwa ugqibele sekembikezele ke nawe wabe sowusabelana ngesondo naye ngaphandle kwemvume yakho. After he finished, he dressed up and left. She didn't report the incident to her mother. The following day, she met Molubeheng Tana and told her of the incident. She also told one Mashaba, who is an ANC member, who later arrived at her homestead in company of other women, that no documents or forms which were signed as accused number 1 said she was called to sign some documents in the car. She went to hospital and the matter was referred to the police. Ke uye wanxiba wahamba phandle uxelele umama wakhe kamfika kodwa uye waxelela
wamxelela nomasitshaba uye weza kowabo ehamba nabanye ke oomama uthi ke azikho izinto ezaye zasayina njengoba ebiziwe ebizelwe into yoba wena uthi makazosayina ke emveni koko uye waya esibhedlele. Mapuleng Christina Telejane, the mother of the complainant, testified that on the night of the alleged incident, about 20 hours, she was sleeping with the complainant when somebody knocked at the door and introduced himself as Cllr, who is accused number 1, Umshinyu. Uye kwabizwa uMapulenge uye wathi phaya ngoo-8 ebusuku uye kwankqonkqoza umntu oye watsho wathi ke unguCllr uthi ke nemazi lo. He said he was sent by accused number 2, who was a ward councillor, to call complainant for work-related matters. She opened for him. The complainant woke up and left with accused number 1. Ke uye wathi umbizwa uthunywe ngummangalelwa wesibini onguward councillor uba azocela ke ummangali. Thi ke loo nto ayembizela yona imayelana nomsebenzi nyhani ke ummangali waphakama wanxiba wahamba. She came back and she didn't notice any strange thing from the complainant. They slept. Within 30 minutes or an hour, accused number 1 again knocked at the door to call complainant. That she was called again by accused number 2. Complainant was reluctant to go, but she insisted that she go to accused number 2, as that was important for her work. Ke ubuyile khange aqondisele nto engacingelanga kuye baye balala uthi ke emveni kwe-30 minutes ukuya kwi-hour phindile kwakhona wabuya ummangalelwa wokuqala waqonkqoza watsho ke uba uthunywe ngummangalelwa wesibini uba azobiza ummangali uyambiza umcela kwizinto zomsebenzi uthi ke wayithandabuza ukuya kodwa yena mama uye wamcenga uba makahambe ngoba emayelana nomsebenzi. She ultimately went out with accused number 1. She left for a long time and came back. Her facial expression was not good. They slept. Complainant did not report anything to her. Ke uye wahamba nanye emveni kwexesha elide uye waphinda wabuya kwakhona kodwa ke ebusweni bengaqhelekanga uthi ke baye balala khange amxeleleyo. She only heard on Monday that accused number 1 and 2 had sexually abused her. Uye weva ngomvulo into yoba ummangalelwa wokuqala nommangalelwa wesibini ke baye bamhlukumeza ngokwesondo. This was at the stage her colleagues arrived at her home. She went to hospital with the complainant and the matter was reported to the police. Uthi ke ngelo xesha kufika abantu abasebenza naye ekhaya kowabo okanye kwakhe kulapho ke ummangali wasiwa khona esibhedlela apho besekuxelelwa ngamapolisa. Muleheng Tana testified that the complainant is her colleague or a friend. Ulebuwe Mthando ke uthi ummangali besebenza kunye ekwayitshomi yakhe. She met with the complainant on the way to school where she was working, and complainant told her that there was something she wanted to tell her but will do so after she came back from work. Udibene naye endleleni eya esikolweni uye wamxelela into yoba ikhona into afuna ukumxelela yona ngakhange ayithande kodwa uzamxelela xa sebuya emsebenzini. She met the complainant in the afternoon, who told her that accused number 1 and 2 sexually violated her. Ke uye wadibana naye emalanga uye wamxelela into yoba ummangalelwa wokuqala nommangalelwa wesibini baye bamhlukumeza ngokwesondo. The evidence of this witness is almost the same as to how the incident happened whilst they were in the car. Ubungqina bakhe ke umulebuwe buphantse bufane nobuya uba kuye kwenzeka ntoni ngeli xesha besemotweni. The last 8 witnesses, Dr. Kazaji, a qualified doctor who examined the complainant, who testified that during 2019, he was a doctor stationed at Taylor Bequest Hospital. He examined the complainant on the 29th of January 2019. His observation noted no bruises, no tissues, no harm, and the conclusion was that there is likelihood of vaginal penetration despite the absence of clinical signs as evidence of rape. The medical report therefore was handed and marked Exhibit A. Ingqina lesine ke liye labizwa nguDr. Kazaje sitsho ke uba ngo-2019 wayengugqirha phaya eTaylor Bequest waya wahlola uManyayi kwi-29 kaJanuwari 2019 uye wabhala ke phaya kwi-JADA kunye noMsiniya Natyana
After the defense case was opened, accused number 1, Lyoto Francis Cllr, testified that during the day of the alleged incident, he was in company of accused number 2, who is the ward councillor. They were visiting polling stations around the area, collecting data on voters' registration, preparing for the coming elections. Emveni koko ummangalelwa wokuqala uye wakhwela phaa wanika ubakebuli ngesithi ngalaa mini wayehamba nommangalelwa wesibini owayengu-ward councillor babehamba ke bakholektha ii-voters. He was the coordinator and he was the supervisor of the complainant and was responsible in collection of data. Wayengu-coordinator kwaye enguye nomphathi kammangali kwaye ke nanihamba nikholektha idatha. They came late from other stations. Around 20 hours, he was sent by accused number 2 to call complainant from her home to his car to sign some document. He proceeded to her home and came with her, but whilst outside, accused number 2's vehicle was not there. Uthi ke phaya ndibuye late apha kwezi station ezohlukahlukeneyo phaya ngo-8 uye wamthuma uba makaye kulo mmangali ayomcela uba eze azosayina izinto ezimayelana nomsebenzi. Uthi nyhani uyiphi xa bebuya nanguye imoto yakhe ingekho wena mmangalelwa wesibini. Complainant told her that she was going back to the room. She left and he proceeded to his home. On arrival there, his wife told him that accused number 2 phoned asking for his whereabouts. He left his phone in accused car. He then called accused number 2 from his wife's cell phone. Ke uye wahamba wagoduka ummangali nawe mmangalelwa wokuqala uthi uye wagoduka xa ufika ekhaya unkosikazi wakho ke uye wakuxelela into yoba ummangalelwa wesibini efowunile ebuza into yoba uphi wena ngoba ifowuni yakho wawuyishiye emotweni yakhe. Accused number 2 told him that he must come to him next to complainant's home, that they came out. When by the time they came out, he had driven his car upwards looking for a spot to turn. Ke uye wakuxelela into yoba uye ume phaya ecaleni kwakulo mmangali kwakulo maninayo esitsho ke into yoba ngeli xesha nina bendiphuma ndingamboni ndisayokhangela indawo yokujika. He proceeded to him. Accused again sent him to call complainant, which he did. He came with the complainant and got inside the car. Ke nyhani bezile kwakhona uphinde wakuthuma uba uhambe uyocela nyhani umile anibuya nabuya ke imoto seyilapha kandimke. Complainant submitted the required information. Thereafter, they left, leaving the complainant proceeding to her home. He denies ever caused complainant to touch his penis, that at all material times he was with accused number 2. He never alighted from the car, leaving accused number 2 with the complainant. Nyhani ummangali uzile naye idatha okanye le information ifuneka emveni koko ninamshiya phaa kowabo waphinda kowabo nahamba nina khange wena umshiye ummangali nommangalelwa wesibini emotweni oko kunjani. Accused number 2, Sibongiseni Baba or Baba, testified under oath denying allegations against him. Wena ummangalelwa wesibini uye kwalandela wena wakhwela phaya wanika ubungqina izifika ezihlala ujongene nazo. That during 2019, he was a ward councillor and an active member of the ANC and also a branch chairperson. Sithi ke ngo-2019 wangu-ward councillor ukwaphaya kwi-ANC kwaye unguye ne-chairperson. That on the day of the incident, he was visiting stations as an overseer in the company of his co-accused. Sithi ke ngalaa mhla nanihamba kwezi siteshi ezohlukahlukeneyo uhamba naye ke ummangalelwa lo wokuqala. That on the night in question, he sent accused number 1 to call complainant from her home to come and submit the required information. Ngoba busuku ke wamthuma ummangalelwa wokuqala uba aye kulo mmangali uba ummangali makeze ke ngale information ifunekayo. While his co-accused went to call, he drove his car to the upper part to turn and park. He came back and did not see them. He then called accused number 1's wife asking for accused,
who later appeared and again signed him to call the complainant, which he did. Uhambile nyani ngeli xesha isayobiza ummangali uhambile wenyuka nemoto uyojika ubuyile wabuya abengekho kulapho uye wafowunela khona umfazi ummangalelwa wokuqala umxelela ngento yoba makabuye ummangalelwa wokuqala nyani ubuyile waphinda kwakhona wamthuma into yoba makahambe ayobiza ummangali. They came with the complainant, and complainant got inside the car and submitted the required information. Nyani ke ubuyile naye ummangali wangena emotweni wanika le information imfuneko. Thereafter, they left with his co-accused, leaving complainant going to her home. Emveni koko ngenahamba wena nommangalelwa wokuqala nimshiya phaa kowabo ummangali. He denied ever committing sexual intercourse with the complainant. Uyiphika ke into yoba wena uye wabelana ngesondo nommangali. That complainant is falsely implicating him because she is influenced by one Maschaba and Mrs. Mkupane, the former mayor of Matatiele, as he was a vocal and influential to her being removed as a mayor, that the complainant belongs to their camp. Usithi ke wena awuzange uyenze loo nto kwaye ke ummangali ngumama umasitshaba nonkupane wayengumeya wasematatiela aba bathi makahambe ayomangala okanye ayophosisa ngawe ngoba kaloku wena ungapha kweli elinye icala ne-ANC kwaye futhi wawuvukele into yoba makakhutshwe. The motive behind the allegation is to destroy his political career. Ke wena eyona nto ibangelayo uba benze kanjena okanye bathethe kanje ngawe ukufuna ke ukungcolisa igama lakho nalapha kwezi zepolitiki. After both accused persons were cross-examined by the state, the defense case was closed. Emveni koba ke nina bamangalelwa nobabini niye nabuzwa imibuzo nomtshutshisi niye nathi nani ke niqinde ukufaka ubungqina kweli icala. The state applied for the conviction of the accused person, that it has proved its case beyond reasonable doubt. Accused number 1 sexually assaulted the complainant, causing her to touch his private parts, and accused number 2 has sexual intercourse without the consent of the complainant. Umtshutshisi waphakama wathi uyacela ke uba inkundla imfumanise nenetyala wena mmangalelwa wokuqala ufunyaniswe netyala lokuxhaphaza ngokwesondo ngoba uye wamenza akuthinte incema yakho ummangali ngenkani nawe ummangalelwa wesibini esithi uyacela uba ufunyaniswe netyala lokudlwengulwa ngoba wathi wabelana ngesondo naye ummangali ngaphandle kwendlela yakhe. Defense attorney for accused number 1 argued that accused number 1 be acquitted, that the state has failed to prove its case beyond reasonable doubt, that the conduct of the complainant for not reporting to her mother what accused did is a clear indication that nothing happened to her. Accused never kissed or forced her to touch his penis, also referring the court to a case of State versus Sauls, Volume 3, SA 172, Appellant Division. Igqwetha lakho ke mmangalelwa wokuqala liye laphakama lathi liyacela uba le inkundla ikukhulule ifumanise ubunyatyala kwaye into yoba ummangali angaripoti xa kukuya kumama wakhe. Loo nto ibonisa into yoba akho kwanto ethe eyenzeka kuye etsho ke ethetha ke ngetyala likaSauls. Mr. Jaxa, for accused number 2, also submitted that the accused person be found not guilty, that the evidence before court is not sufficient for conviction. There are improbabilities and inconsistencies in the state case. The accused is falsely implicated by complainant being influenced by his political rival group, and he also referred this court to a case of Susha versus S 2011 Supreme Court of Appeal. Ummangalelwa wesibini wena igqwetha lakho nalo liye laphakama lisithi ke liyacela uba le nkundla ikukhulule ifumanise ubunyatyala ngoba obu bungqina obulapha phambi kwenkundla ke ayibubo ubungqina obenele uba ungathi ugwetywe sithi ke kukhona izinto ezingakholeleki apha obu bungqina kwaye kukhona nezinto ezingahambelani etsho ikonke ke ityala likaShusha. It is the duty of the court to evaluate the evidence before it in its totality to establish whether the state has proved its case beyond reasonable doubt. Umsebenzi wenkundla ke ukujonga ubungqina bonke sebuphelele obulapha phambi kwayo kwenzela ke into yoba izobona into yoba icala eli lombuso okanye icala elitshutshisayo lithe laphuhlisa ngapha kokuthandabuza into yoba
It is tried law that for conviction to follow, the burden of proof is on the state to prove its case beyond reasonable doubt. Standing principle held in a case of State versus Jackson, 1998, Volume 1, SACR, page 470, Supreme Court of Appeal. Ukuze ke abe ummangalelo wokuphindwa ngetyala, umthetho uthi makube licala eli litshushisayo ekufanele lize nobungqina obuvezayo into yoba ummangalelo uyenzile le nto atyholwa ngayo, kwaye ke ummangalelo akanalo uxanduva lokuveza ubungisulwa bakhe. Loo nto baye bathethwa ngayo kwityala likaJackson. The approach in evaluating the evidence was stated in a case of State versus Trainer, 2003, Volume 1, SACR 35, Supreme Court of Appeal, by Judge Nafsa at 41, where it was stated, I quote, "A conspectus of all evidence is required. Evidence that is reliable should be weighed alongside such evidence as may be found to be false. Independently verifiable evidence, if any, should be weighed to see if it supports any of the evidence tendered. In considering whether the evidence is reliable, the quality of such evidence must of necessity be evaluated, as must corroborative evidence, if any. Evidence of cause must be evaluated against the owners on any particular issue or in respect of the case in its entirety." Itsho kwakhona inkundla ke ikowuti yetyala likaTrainer apho kwatshiwo khona kwimfundo elo tyala into yoba kufanele kuthathwe ubungqina obu bonke esekuphelele, kujongwe ke ngoku izinto ekungathi kuthenjelwe kuzo obu bungqina zibekwe esikalini ke nezinto ezingathi zibe bubuxoki, kodwa makuthathwe ubungqina bonke. I'll also refer to the principle in a case of State versus Shabalala, 2003, Volume 1, SACR, page 139 to 140. I quote, where it was said that the correct approach is to weigh up all elements which points towards the guilt of the accused against all that are indicative of his innocence, taking proper account of inherent strengths and weaknesses, probabilities and improbabilities, having done so to decide whether the balance weighs so heavily in favor of the state as to exclude any reasonable doubt about accused guilt, close quote. Kwakhona inkundla ijonga into abaye bathetha ngayo kwityala likaShabalala lango-2003 apho kwatshiwo khona ukuba makuthathwe ubungqina kujongwe obo bungqina izinto ezithi ziveze uba ummangalelo netyala zibekwe esikalini kunye nezinto eziveza ubumsulwa bakhe. Kujongwe ke izinto eziqinisa ityala zibekwe esikalini ke nezinto ke ezenza ityala ililiwi. Kujongwe izinto ezikholelekayo kusenoba ziye zenzeka kweli tyala zibekwe esikalini ke nezinto ekungeke kwakha ziye zenzeka. Kujongwe ke ngoku into yoba isikali masiwele ngapha kweli cala lombuso okanye icala elitshutshisayo. It is common cause that both accused were with the complainant on the night of the alleged incident. Siyayiqonda ke into yoba nobabini bamangalelwa nanikunye naye ummangali ngoba busuku. The issue in dispute is whether accused number 1 did sexual assault complainant and whether accused number 2 did have sexual intercourse with the complainant without her consent on the night of the alleged incident. Into ke ngoku ekuphiliswana ngayo yile yoba wena mmangalelwa wokuqala ingaba wamxhaphaza ummangali ngokwesondo, ingaba wena mmangalelwa wesibini waya wamdlwengula waya wabelana ngesondo naye ummangali ngaphandle kwemvume yakhe naye. In Stellenbosch Farmers Winery Group Ltd and another versus Martel CIE and others, 2003, Volume 1, SA 11, Supreme Court of Appeal, it was stated, in evaluating the issue of dispute, the court to come to the conclusion must make findings on the credibility of various factual witnesses, their reliability and probabilities. As to the court findings on credibility of particular witness will depend on its impression about the veracity of the witness.
That in turn will depend on a variety of subsidiary factors, not necessarily in order of importance, such as witness demeanor in the witness box, her bias, latent and blatant, internal contradictions in his evidence, the probabilities and improbabilities of a particular aspect of his own version, the caliber and contents of his performance compared to that of other witnesses testifying about the same incident and events. Jonga kwakhona inkundla into kwakuthethwa ngayo ityala likaStellenbosch Farmers Winery kunye noMathela kubatsho khona ke into yoba kufanele kujongwe ukuthembeka kwengqina, kujongwe ke into yoba ingaba ingqina elo liye lalithethwa na inyani, kujongwe ebenjani ngeli xesha ephaya emkhumbini enika ubungqina ingaba uye wathatha icala na, kujongwe kwakhona izinto ekusenokwenzeka into yoba ziye zenzeka kobu bungqina bakhe, zijongwe kwelinye icala nezinto ekungeke kube ziye zenzeka. Ajongwe ke ngoku into yoba yena ebenjani xa umjonga kunye namanye amangqina xa ebephaya. In relation with the two counts, the evidence before this court is that of a single witness. Kuzo zombini ke ezi zityhomo kujongwe ke ubungqina bengqina elinye. The court therefore must be mindful of the intrinsic dangers of such evidence and approach such evidence with caution. Kwaye ke inkundla kufanele ibuqwalasele ke obu bungqina ijonge nobungozi. In terms of Section 208 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977, the court may convict an accused person of any offense charged with on the single evidence of a competent witness. The principle was held in a case of State versus Artman and Andere 1968, Volume 3, SA 339, Appellant Division, to be, I quote, in accepting the evidence of single witness, all that is required is that his evidence should be clear and satisfactory in all material respects. Itsho ke inkundla uba kwi-section 208 uyatsho ke into yoba inkundla ingathi imgwebe ummangalelwa ngobungqina bengqina elinye uba elo ngqina lingqina elithembekile. Itsho kwakhona ikowuta ke into yoba bathetha ngayo kwityala lika-Artman no-Andere apho batshiwo khona ke uba ubungqina bengqina elinye ke kufanele bube bubungqina obucacileyo kwaye obendelisayo ukuze ibe inkundla yakho lapha. Corroboration of such evidence is not required, but merely some or other safeguards which eliminates the risk of wrong conviction. In Jackson case supra, the court stated that, in my view, the cautionary rule in sexual assault cases is based on an irrational and outdated perception. It is unjustly stereotyped complaints in sexual assault cases as particularly unreliable. Kuyatshiwo kwakhona ke intoba kunyanzelekanga uba obo bungqina ke bungqinelwe. Kuyatshiwo ke into leyo yokuqwalasela ubungqina bengqina elinye ke yinto yakudala kwaye eyayenza ummangali abonakale ngathi ngumntu ongathembekanga. In our law system, the burden is on the state to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, no more or less. Okwethu ke umthetho uthi licala eli lombuso okanye icala elitshuthisayo emaliphikisa okanye libe nobungqina obuvezayo intoba ummangalelwa uyenzile le nto atyholwa ngayo, kungabi ngaphezu koko kungabi ngaphantsi koko. The complainant narrated in this court as to how both incidents unfolded. Ummangali ke uye wayibalisela inkundla uba kuzo zombini ezi zitholo kwenzeke kanjani. How it ended up being with accused number 2 and engaged in sexual intercourse without her consent. Sithi ke uye ukwenza kanjani abe naye ummangalelwa wesibini naye ummangalelwa wesibini agqibele abelene ngesondo naye ngaphandle kwemvume yakhe. There were no contradictions in her own evidence. Khange ke kube khona zinto eziphikisanayo kubungqina bakhe. Her evidence as to how sexual assault by accused number 1 and sexual intercourse
happened is consistent with evidence of the second and third state witnesses. Leyo ke ummangalelo wokuqala uye wamhlukumeza kanjani ngokwesondo njengoba ummangalelo wesibini uye wamdlwengula kanjani iyahambelana ke nale ithethwe lingqina lesibini nelesithathu. However, there is one discrepancy or contradiction in her evidence and that of the second and third state witness about food parcel which was handed to her. Ewe zona ke zikhona izinto eziphikisanayo apha ebungqineni bakhe nobungqina bengqina lesibini nelesithathu ngee-food parcels. The history given to the doctor about sexual assault is consistent with the evidence of this first, second, and third state witness. Le ugqirha ke aye wayithetha wayixolelwa ke iyahambelana nento eyathethwa lingqina lokuqala lesibini nelesithathu. The conclusion by the doctor on examination was that there is likelihood of vaginal penetration despite the absence of clinical signs as evidence of rape, is corroborating what is said by complainant that indeed I was penetrated. Nale ke ugqirha ayibhalileyo into yoba kusenokwenzeka into yoba ikhona into eyenzeka kuye ummangali iyahambelana kunye nale aye wayithetha ke ummangali uba uye wadlwengulwa. The doctor's explanation to his findings was that he examined the complainant after 3 days of the alleged incident, and of course, if there were bruises would have already been healed, and it is a norm that bruises heal at ±5 days, and that the complainant was sexually active, and it will be possible not to sustain such injuries. Ugqirha ke uyatsho into yoba ummangali uye wambona emveni kweentsuku ezintathu yenzekile le nto ukuba ngaba ebe walimala ke ummangali kusenokwenzeka into yoba xa efika kuye ngela xesha ebeselepholile esithi ke xa elimele umntu kuye kuthathe iintsuku ezingaphezulu okanye ezingaphantsi kwezi-5 ukuba aphole. Coming to that question of discrepancy or contradiction about the food parcel, I refer to a case of State versus Osehazen 1982, Volume 3, SA 571, Transvaal Division, where it was stated that not every error made by a witness affects his credibility. In each case, the trier of the fact has to take into account such matters as the nature of the contradictions, their number and importance, and their bearing on the other parts of witness evidence. No fault can be found with his conclusion that the inconsistencies and differences that were of a relatively minor nature and sort of thing to be expected from honest but imperfect recollection, observation, and reconstruction. Enkundla iphinda kwakhona kulamba we-food parcel ibe ke sijonga into yoba kwathethwa ngayo kwityala lika-Westhaven apho kwatshiwo khona ke uba hayi yonke impazamo eyenziwa lingqina ichaphazela ke ukuthembeka kwalo. Kufanele kujongwe ke uba kuye kwayimpazamo enjani leyo, kujongwe ke uba ziimpazamo ezingaphi sezizonke ezidibeneyo, kujongwe nokubaluleka kwazo ke ezo mpazamo eziwayo. Also, in a case of Mkoshle 1990, Volume 1, SACR 95, Appellant Division, the judge nested held that contradictions per se do not lead to the rejection of the evidence. They may simply be indicative of an error. Kwakhona inkundla ijonge into yoba kwathethwa ngayo kwityala likaMkhohle apho kwatshiwo khona ke uba xa kukhona izinto eziphikisanayo ebungqineni, loo nto ayitsho ke uba ubungqina kufanele bukhatyelwe ecaleni. Accused number 1 denies the allegations against him. He admits that he was sent by accused number 2 for 2 occasions to call complainant from her home. Ummangalelwa wokuqala ke uyasiphika esi sityholo, uyavuma kodwa uba ngona mmangalelwa wesibini wamthuma kwakabini uba makaye kuloo mmangali. And that he was the coordinator and complainant was reporting to him. Isithi wayengu-coordinator kwaye ke ummangali wayebuya azoripota kuye. And he is the one who was collecting information from party agents and submitted to the ANC offices in Matatiele. Isithi nguye ke umntu wayethatha i-information kwii-party agents azibhekisele eofisini. Accused number,
Number 2 does not deny sending accused number 1 to complainant on 2 occasions. He disputes having sexual intercourse without the consent of the complainant. Nommangalelwa wesibili awuyifiki intoba uye wamthuma ummangali. Lelo wokuqala kwade kwaba nomuntu lommangali kodwa uyayiphika intoba uye wabelana ngesondo naye ummangali. And- And that it will improbable for him to have sexual intercourse with the complainant in that vicinity, as it is the road which is normally busy, people moving up and down. Sike bungenokwazi uba wabelane ngesondo naye phaya kulaa ndawo ngoba yindawo ke ebhizi abantu bayehla bayenyuka kulaa mgidi. Now, let me come to, okay, in State versus Shakel 2001, Volume 2, SACR 185, Supreme Court of Appeal, it was said, equally tried is the observation that in view of this standard of proof in a criminal case, a court does not have to be convinced that every detail of accused version is true, but it cannot be rejected merely because it is improbable. It can only be rejected on the basis of inherent probabilities if it can be said to be so improbable that it cannot be possible true. Ijongo ke into abathethwa ngayo kwityala likaShakel apho kwatshiwo ke ukuba akunyanzelekanga ke inkundla ide ibe iyeneliseka uba yonke into eyathethwa ngummangalelwa iyinyani. Mayithi ke ubungqina bukammangalelwa luthathwe beli cala xa kubonakala nje bubuxoki. Both attorneys for accused persons, their contention is about the delay in reporting the matter by the complainant. Ngomabini ke amagqwetha lana nami ngaleyo ummangali uthene waripota ngeli yaxesha. The evidence of the second state witness is that the complainant, on coming back for the second time, her facial expression was not good, but she didn't report anything. Section 59 of Sexual Offences and Related Matters, Act 32 of 2007, provides that a court may not draw any inference only from the length of any delay in reporting of any offense. Ingqina eli lesibini ke liyatsho intoba xa ebuya ummangali ngoku sebuya kwesibini ubuye ebusweni ebonakala engekho mntu orayithi. Itsho ke inkundla ijonge Section 59 ye-Sexual Offences Act intoba kaloku akufanelanga inkundla ithathe yenze isigqibo xa eye wadileya ukuripota ummangali. It is not uncommon for survivor of sexual violence to delay reporting to the family, friends, and the police. There are many reasons why survivors of sexual violence may not immediately report to the police. Ayiyo ke into engaqhelekanga uba ixhoba lokudlwengula liripote kade xa umntu ethe wadlwengulwa okanye wahlukunyezwa ngokwesondo. A delay in reporting sexual assault does not mean the victim is lying about the allegations. Xa ethe wadileya ke kuripota ayitsho loo nto intoba uyaxoka ngaloo nto. The accused stressed on the 2 day in reporting the crime and cited a medical examination that no injuries noted by the doctor on gynecological examination, and that the conclusion is that there is likelihood of vaginal penetration. I found no merit on this in this condition. Physical injuries are not always consequence of rape. Ithi ke inkundla ngale inoba ke ugqirha ubone le yayibonile uba khange alimale ummangali kwi-J88 yakhe. Loo nto ke ayitsho intoba ukuze abe umuntu ke udlwenguliwe kufanele abe nawo amanxeba okanye alimale. In evidence of both accused persons, there is something which doesn't add up. If accused number 1 was the immediate supervisor of the complainant and was the one who used to collect the information required, why did he not collect the information himself? Why accused number 2 kept on sending him to call the complainant? Ke inkundla khona ke izinto ezingahambelani apha kokubeni ubungqina bammangalelwa. Kwangaba ummangalelwa lo wokuqala yayinguye ucoordinator kunguye ke umntu okholektha i-information. Kutheni ke ezawumane ethungelwa nguwe wena ummangalelwa wesibini uba makaye
The probability is that accused number 1 was sent to call complainants for something else, which was not the issue of collecting the information. Kusenokwenzeka ke into yoba wayethunyiwe ukuba ayobiza ummangali ambizele enye into engeyiyo ke le emayelana ne-information. The evidence of the complainant is that accused number 1 on arrival at her home told her that she was called by accused number 2 to sign some documents in the car. There is no mention of collecting the information. It was said it was the signing of the document. This only came out as the trial was proceeding, this collection of the information. Ummangali ke uthi ummangalelwa wokuqala wafika ezombiza esike ummangalelwa wesibini uyambiza uba azosayina ingekho ke into ebithetha ngokukholektha ngokuqokelela i-information. The complainant even disputed that there were any documents signed by her on the night in question, neither any information collected from her. Eyiphika ke ummangali into yoba ikhona izinto azisayina esithi akho kwa-information eyathathwa nguye. Coming to the submissions by attorneys of the accused about the presence of Mashaba at complainant's homestead, the complainant's evidence is that she found her as a person who is a member of ANC and working with the accused person and told her as to what accused did to her. Her presence there is that she was there to verify and assist the complainant, which she did together with other members. Size ke kule yokamasitshaba uba aye phaya kulo mmangali. Ummangali utshilo ke into yoba wamfowunela nguye owafowunela umasitshaba ngoba umasitshaba wayesebenza nani bamangalela esithi ke uye wamxelela into yoba kwenzeke ntoni kwaye umasitshaba waye phaya kowabo ke kuba eyoncedisana. There is also submission by attorneys of the accused that during hard lockdown, there were food parcels given to the complainant with the motive of influencing the complainant about this case. Khona ke nento ethethiwe ngamagqwetha into yoba ngee-food parcels kutshiwo ke uba ngelaa xesha ke ele-lockdown ngelaa xesha kuqala i-lockdown kwaye kwanikwa ii-food parcels zinikwa ummangali ke ukwenzela into yoba azoba nomfutho woba hayi ummangali letyala. The court is asking itself the influence was about what, because the lockdown started in March 2020 after the case was opened in 2019 and it has already been in court then. Ithi ke inkundla iyazibuza uba njani ke ngoku ngoba kaloku i-lockdown yoniqale ngoMarch 2020 sele livuliwe ityala sele lilapha enkundleni ityala lalivulwe ngo-2019. This contention has no basis at all. Kuthiwa ke leyo abame ngayo ayivakali. The mother of the complainant clarified as to why the lockdown food parcels were delivered at her home, that it is because her homestead is next to the road. Umama ke kammangali uye wacacisa into yoba ezi food parcels kutheni bezifikela phaya kwakhe sitsho uba umzi wakhe usecaleni kwendlu. The submission by the defense attorney of accused number 2 that it is improbable for him to have sexual intercourse on the spot mentioned by the complainant, as the area is next to the road, to the tavern, and the people around use the same road. There is no merit to that effect. Rape is committed anywhere, anytime. There is no specific spot where the rape can be committed or not committed. Leyo ke ithethwa ligqwetha lakho yoba ke ubungenokwazi uba wabelane ngesondo naye ummangali phaya kulaa ndawo ngoba kaloku laa ndawo ibhizi abantu bayehlamba yelini kakhulu. Ke inkundla ayivakali kakuhle ngoba kaloku umntu angadlwengulwa ngule noba kuphi noba kungabani na ixesha. The complainant told this court that that time there were no people moving around the area. Ummangali uye waxelela inkundla ke uba ngelaa ixesha babengekho ke abantu ababehamba. Sexual assault is the unlawful and intentionally inspired belief on the complainant that she would be sexually violated. Ukuxhaphaza ngokwesondo ke sisenzo ke esiphambene nomthetho apho ke ummangali esenziwa khona uba akholelwe into yoba uzawuthi ahlukunyezwe ngokwesondo. Rape is defined as unlawful and intentional committing an act of sexual penetration with the complainant without her consent. Ukudlwengula ke kona sisenzo esiphambene nomthetho apho umuntu esuke enenjongo yokwabelana nomntu ngesondo The dif- ngaphandle kwemvume yakhe.
The defense attorney for accused number 1 also argued that there is no evidence that complainant resisted to what was done by accused number 1. Igqwetha lakho mangalelo lokuqala liye lathi ke akukho ubungqina bubuzayo noma uye wala ummangali ngeli xesha kusenziwa le nto. This is not an element of the offense, but complainant told the court that he pushed the accused when he inserted her hand in his trouser and causing her to touch his penis. Kodwa kunyanzelekanga ke apha ukuze yenzeke loo nto. Kodwa utshilo ummangali intoba uye wasiphusha isandla sakho ngeli xesha wena umbamba ufuna ukumbambisa ukukhwela. In respect of accused number 2, complainant testified that she resisted till such time she submitted to the accused person to have sexual intercourse without her consent. Apha kweli lokudlwengula ityala ummangali ke utshilo intoba uqale wala wathi waqhubela enikezele ke wabelana ngesondo naye ummangalelwa. Now, having evaluated the evidence before this court, I find that the evidence of the witnesses was credible, reliable, and trustworthy. Rape is a serious and traumatic issue. I found no reason for the complainant to subject herself on cross-examination, falsely implicating the accused person. I find that the evidence of the accused persons is improbable. Therefore, the court accepts the version of the state and that it has proved its case beyond reasonable doubt and rejects the evidence of the accused person as it is not reasonably possibly true. Therefore, accused number 1 is found guilty as charged of sexual assault. Accused number 2 found guilty of rape in circumstances in which the provisions of Section 51, subsection 2 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1997 applies. Ngenkundla ifumanisa yona ubungqina bonke sebuphelele. Ufumanisa into yoba ke amangqina la ibingamangqina athembekile kwaye ukudlwengula sisenzo ke esibi kakhulu. Akekho ke umntu angathi avumele ukuza apha abuzwe imibuzo axoke ngommangalelwa ngento embi kangaka. Ngenkundla iyabamkela ubungqina busuka kwicala lombuso kwaye ke obo benobungqina ethi inkundla bubungqina obungavakaliyo kakuhle abukholeleki ke alibambile indawo lommangalelwa wokuqala ofunyaniswa kwityala lokuhlukumeza okanye ukuxhaphaza ngokwesondo. Ummangalelwa wesibini inkundla ithi kufumanisa netyala lokudlwengula ngokwasection 51 subsection 2. In respect of? That is in respect of number 2, your worship, and no SAP signs in respect of accused number 1. Okay. Your worship, I just approach my client. Okay. May I sit down? The accused to sit down. Worship, just before my dear friend who consulted this, I was going to ask her, can you get the time now? It's already 1. I was going to ask, do you have 30 minutes adjournment? Well, 7 adjournment accused to remain in custody.
betinana ke inkundla okwangoku isathathe ikhefu emva kwesicelo ke samagqwetha into kokubana akayawuqukula. Isinto esingayithetha ke wena mntu usanda ukusijoyina uCllr Baba kwakunye nomnye umangalelo wokuqala bafunyaniswa ke benetyala lokuphatha kakubi umuntu ongumama ngumanyai ke Thelejane lowo. Ubaba ufunyaniswa netyala lokureyipha and no accused wakhe oqala ufunyaniswa enetyala lokuphatha kakubi umuntu ongumama embambisa ke ubudoda bakhe ngale mini yasisenzo. Lityala ke elelathi lavulwa ngoJanuwari ka-2019 njengoba lizawuphela ke namhlanje. Ngoku ke sawulindela into kokubana ingaba izawuthini na amagqwetha then kube ke ngoku isigqibo siyawuthathwa okanye kube mhlawumbi kuyiswa isigwebo nanjengoko bobabini befunyaniswe benetyala. Okwangoku ke sizawuke sibreake emva koko ke sawuphinde sibuye.